سلام بچه ها، مهم نیست که لاتاری قبول شدید، ثبت نام کردید، نکردید. اگر حتی ایده این که با آمریکا مهاجرت کنید از طریق لاتاری توی ذهنتون هست، حتما این ویدیوی مصاحبه من با ارنست رو نگاه کنید، چرا که امیدوارم توی این ویدیو بالاخره شما بفهمید که یه سری حرفایی که توی دفاتر مهاجرتی بعضیشون در مورد لاتاری میگن، مثل تمکن مالی و یه سری چیزهایی که ایرادهای الکی میگیرن برای منافع شخصی خودشون، دروغه. بریم و با ارنست صحبت کنیم و تمام سوالهایی رو که من بارها سعی کردم براتون توضیح بدم رو از یه نفر از کشور دیگه‌ای بپرسیم که سالهاست در زمینه لاتاری فعالیت میکنه. Hello Ernest, please introduce yourself to like Radio GB audience. Thank you so much. I'm happy to have this opportunity to be on your wonderful YouTube channel. Thank you so much. بچه‌ها من در لحظه ترجمه میکنم چون زیرنویس این ویدیو خیلی سخت میشه. I'm telling them that I'm going to translate as we go ahead. So can you introduce yourself and tell people how long have you been working about DV program? پرسیدم که میشه خودتو معرفی کنی و بگی چند وقت در مورد لاتاری داری اطلاع رسانی میکنی. So my name is Ernest Boniface Makurilo. And I go by my abbreviation is EBM. So it's EBM Scholars is a main YouTube channel. So I have been, first of all, I was born and raised in Tanzania. That's where I'm from. And I came to the United States in 2008. So I've been here for almost 15, going to 16 years now. And I have been helping people to just not only Green Card Lottery, but all other programs for 16 years up to this moment. دوستان میگن که اسمم ارنسته، خودم اصالتا اهل تانزانیا هستم، از سال 2008 اومدم اینجا و 16 ساله که دارم در این زمینه فعالیت میکنم، نه فقط برای لاتاری، برای روش‌های دیگه هم اطلاع رسانی میکنم. Thank you so much. So let's go ahead because I have a lot of questions. So my first question, which is like there are a lot of rumors about it in Iran, is about education requirement for to apply for DV program. My question is, tell me what is the education requirement. I'm going to translate it and then you can answer. میگم که یه شایعه خیلی زیادی در مورد بحث مدرک تحصیلی که شما همون دیپلمی که لازمه داشته باشید برای دیوی پروگرام یا همون لاتاری درخواست بدید وجود داره. میشه به ما بگی که دقیقاً چه چیزایی لازمه؟ Go ahead please. So in order to apply for the Green Card Lottery, there are two things people should know regarding to the education. Number one, there is the process of applying and being selected has nothing to do with you being given the visa. When you apply and being selected, they don't look about your education level. They don't care of work experience you have. Selection is pure randomly, whether you have bachelor, whether you have PhD, whether you are standard 7, whether you are high school, they don't care, only winning. Once you win to get the visa, that's when they want to see your education level. So education level differs from one country to another. In many countries, high school can be 12th grade. That is how it is. But there are some of the countries, they have high school, the last class is standard, is 11th grade. If in your country, the high school says is standard, is grade 11, if they say that, and they give the certificate is high school, it is high school. The US government has no authority to question the government or the country's education system. Thank you so much. Thank you so much. That's honestly lovely to hear from you because I got another proof for what I try to explain. بچه ها میگه که وقتی که ثبت نام میکنید برای لاتاری اصلا مدارک تحصیل شما رو نمیبینم، مهم نیست اون لحظه، ولی وقتی که قبول شدید، یعنی انتخاب اولیه اصلا اهمیت نداره که شما لیسانس دارید، دیپلم دارید، هر چی که دارید، وقتی که انتخاب شدید اون موقع است که میان و مدرک تحصیل شما رو بررسی میکنن و باید دیپلم داشته باشید. میگه دیپلم در هر کشوری متفاوته، بعضی کشورها 12 ساله، بعضی کشورها 11 ساله. اگر در کشور شما به یک کسی که 11 سال درس خونده یه چیزی کشور شما به عنوان دیپلم میده، آمریکا هیچ حقی نداره که اینو زیر سوال ببره، بگه نه این 11 ساله است یا 12 ساله است. در هر صورت کشور شما اینو به عنوان
عنوان دیپلم به رسمیت میشناسه، پس دیپلمه. من خیلی خوشحالم چون که اینو بارها توضیح دادم، ولی دفاتر مهاجرتی که مدارک تحصیلی فیک میفروشن سعی میکنن این اطلاعات رو برعکس جلوه بدن و بگن فقط دیپلم 12 ساله مورد قبوله. Yeah, thank you so much. So I want to add one thing over there, just an example. People should understand. Sure. I can give you an example of my country, Tanzania. In Tanzania, we have standard 1 to standard 7 primary school. Then we have form 1 to form 4 junior high school. And then we have 2 years of high school. So in our country, high school is not 12, is 13 years until you finish. So in our country, high school can be 13 years. In Kenya, high school is 12 years. So it depends on country to country. As long as it is high school, that is not required. میگن که میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم. تو کشور من تانزانیا دیپلم حالا توضیح میده که ابتدایی، متوسطه و فلان 13 سال میشه، در صورتی که توی کشورهای دیگه بعضیشون 12 سال میشه. میگه هر کشوری قوانین متفاوتی داره و همه اینها دیپلمه و مورد قبوله. In Iran actually we have 2 type of diploma. They made it like art, like there are like some people want to study like art and different things. When they choose the major, that's like 11 years for some people. For some people it's 12, but both is diploma and you can go to college and university after that. That's high school. میگه که من دارم توضیح میدم راجع به کاردانش که تو کشور ما بعضی رشته ها هست که 11 ساله ولی بعدش خب میتونی دانشگاه بری، میگه همون دیپلم حساب میشه. Okay, let's go for next question. Actually, this one is also very interesting about financial proof for DV program. Do people who win the DV program needs to show any financial proof to the embassy that they can, I don't know, survive for 1 year, or they have enough money to come to US, or I don't know, a lot of things going on in social media about that in Farsi like content. So let me translate it and then you go ahead and answer. سوال بعدی من در مورد تمکن مالیه. میگم آیا مردمی که قبول میشن توی لاتاری نیاز دارن یه چیزی نشون بدن که توی مثلا بر فرض مثال 1 سال توی آمریکا میتونن دوام بیارن، یا هر مقداری پول باید نشون بدن به سفارت برای لاتاری که بتونن ویزای لاتاری رو بگیرن یا نه. Okay, go ahead. Okay, so this one I'm going to answer. I'll answer half and then you translate half because it is a long answer. Sure. Yeah. So number 1, people should know there are 2 major types of visas in the United States. These 2 types are non-immigrant visa and immigrant visa. What is the difference? The difference of these 2 types of visa is going to determine whether you need those financial proof or not. Number 1, non-immigrant visa is the visa which you are coming to the United States not to be an immigrant, not to be a permanent resident of the United States of America. Meaning, when you go to the interview, you have to prove that I'm coming to America. I will be able to, if it's school, if it's whatever, to pay, but I have assets and resources, I'll come back to my home country. That's number 1. Immigrant visa is you come here for the purpose of being immigrant, for the purpose of being permanent resident. So that is the major difference between the 2. So if you get a permanent resident, you are coming for the permanent resident. It depends what method of permanent residence. There is a difference. Someone gets green card through family sponsorship versus someone is winning green card lottery. People assume all green cards are the same. Each pathways, each way of getting green card has vastly different requirements. If you are getting sponsored, the person who is sponsoring you, who is American citizen or a green card holder, must prove that if you come here, not you, if you don't have money, I will be responsible. But if you win the lottery, green card lottery is not a green card by sponsorship. If it's a sponsorship, it's the US government sponsoring you because you are getting green card because the US government want you to get the green card, not because a friend wants you to get the green card. Yeah, let me translate. Yes.
در مورد تمکن مالی بچه‌ها میگه که اول اینکه باید بدونی که دو نوع ویزا داریم برای آمریکا. یه سری ویزاهای مهاجرتی، یه سری ویزای غیر مهاجرتی. ویزاهای غیر مهاجرتی مثل ویزای توریستی یا هر ویزایی که شما به صورت موقت تحصیلی یا هر چیزی ادعا دارین فقط میخوان برین آمریکا اون کارو انجام بدین و برگردین. برای چنین ویزاهای شما نیاز دارید که ثابت کنید، چون قرار نیست کار بکنید. دارید میگه مثلا تحصیلی میخوام بیام، مسافرتی میخوام بیام، که شما پول کافی برای این کار دارید که بیاین اینجا میتونید خودتون رو ساپورت کنید. این بحث اول ویزای غیر مهاجرتی. بعد ویزاهای مهاجرتی رو داریم که مثلا ویزای خانوادگی، ویزایی که اسپانسر میخواد، ویزایی که مثلا فامیل شما رو مثلا میخواد اسپانسر کنه، یا ویزای لاتاری. توی ویزایی که یک نفر شما رو اسپانسر کرده، مثلا برادر شما، پدر شما، چه میدونم مادر شما، این طرف داره به دولت آمریکا میگه این بیاد اینجا، من خرجشو میدم اگه از خرج خودش برنمیاد. اینم بازم ویزای مهاجرتیه، ولی فرق میکنه با ویزای لاتاری، چون توی ویزای لاتاری در واقع آمریکاست که میخواد به شما ویزا بده و شما نیازی به این که ثابت کنید که تمکن مالی دارید و پول کافی برای این کار دارید ندارید. این نیست که مثلا شما دارید برای زندگی و کار میایین توی این کشور، پس مشخصا قرار کار بکنید و هیچ کس هم قرار نیست شما رو دعوت بکنه. پس این خیلی چیز مهمیه که بدونید که در واقع چیزی که میگه انگار دولت آمریکا شما رو اسپانسر میکنه، نه فامیل شما یا کسی از دوستای شما. اوکی. So for that case, green card, you as a person who is the winner, there is no requirement of bank statement. There is no requirement even $1 in your pocket. They don't want about you. No, because you are coming to America to live here as a permanent. So there is no requirement. This is not a student visa to show that you have money in the bank. This is not a visiting visa, you have money in the bank. This is not that your family is sponsoring you. No, it's you. You are being sponsored by the U.S. government through the official U.S. government program. So no at all a person who is the winner to show they have money. No. میگه که این ویزایی که میخوایم بگیرین مثل ویزای ویزیت، فقط ملاقات، اومدن به آمریکا، یا چه میدونم توریستی به صورت موقت، یا اومدن دیدن دوستتون، یا هر گونه ویزای دیگه نیست. این ویزا دولت آمریکا میخواد به شما بده و به صورت اقامت دائم میخواد به شما بده. پس اهمیتی نداره که اینو به شما مثلا شما بخواید بهش ثابت کنید که میتونید از پس خرجتون برمیان یا نه، چون در واقع با این پروگرام به شما اجازه زندگی، کار و اومدن به آمریکا رو میدن و نیازی نیست حتی $1 توی حسابتون باشه که به دولت آمریکا نشون بدید که بگید که آقا ما پول داریم یا پول نداریم برای اومدن به آمریکا. این چیزی هست که باید بدونید. پس تمکن مالی در واقع وجود نداره برای ویزای لاتاری. So nobody from your country ever get this document to embassy? Not to my country, the entire world, you know. من سوال میپرسم، سوال من این بود کسی از طرف کشور شما تا الان تمکن مالی نبرده؟ میگه که نه تنها از طرف کشور من بلکه تمام جهان هیچ کس تمکن مالی برای لاتاری نمیبره. But under President Trump, they introduced something called public charge. That you have to prove that if you come to America, you are not going to beg the government financial support, like food stamp, like cash aid, whatever. But that one was removed by the court order. So there is no such a thing. So public charge is not there because it was removed by the court order. And that was just like within a month or two, went to the court and was removed. So there is no such a thing. When it happens? It was about 2019 or 2019, I think, or 2020. Whatever. But Trump was still in power, introduced that one, and that was removed by the court within a short time. Yeah, so yeah, I'm going to translate that. میگه که فقط یه گزینه‌ای بود که سال 2019 حذف شد به معنی پابلیک چارج. پابلیک چارج بچه‌ها برای کسی توی خود فرم DS 260 هم اگر نگاه کنید می‌بینید که نوشته شده که من وقتی می‌خوام بیام آمریکا قرار نیست از دولت کمک‌های نقدی بگیرم، قول میدم. یه جوری مثلا تیک میزنی. اینا هنوزم توی فرم هست، ولی میگه این چیزی بود که ترامپ چی کرد که مثلا مردمی که دارن میان از این طریق نتونن از کمک‌های دولتی استفاده کنن، که اونم با طبق حکم دادگاه سال 2019 کنسل شد و یعنی حتی اگرم بیان و کمک نقدی هم استفاده کنن، یعنی پول نداشته باشن، بازم اوکی و هیچ مشکلی نداره. Okay, great. And one more thing is, but there is something called the affidavit of support. The affidavit of support is not about the person who is the winner. They might ask, but that depends. I'm not so sure about specifically for Iran, but this is depending on embassy to embassy. The embassy might request affidavit of support. For instance, in Kenya, they request affidavit of support. In Tanzania, they don't request that one. So it's embassy to embassy.
But if the request that public affidavit of support is not coming from the winner, is coming from a person in America. What is that? Does it look like a sponsorship or something? Yes, look like that. It's called it's from I-134, 132, whatever. I think it's 134, if not mistaken. But that one, if they want, yes, it's what I-134 is called affidavit of support. Meaning I-154, huh? No, 134. Oh, 134, sorry. Yeah. Yes. Oh, sorry. 1 second. I want to show you something on the screen so that they can see what I'm talking about. So what countries do they ask for that? So for instance, in Kenya, they ask that one. In Tanzania, they don't ask. So I'm not so sure about in Iran. No, I never heard of this. But so that means they don't ask. So this one is embassy to embassy. But I'm just want to let them people know, if they ask this document, is not from the winner to show I have money in the bank. Is for the US citizen or a green card holder, say, if this person comes here, has a problem, I will be responsible. And that person doesn't have any money in the bank, is to fill the form to say that this is my tax return. On the salary, I get $60,000. To show that I have, just my income is, but they are not going to look in the bank like you have that money. In the US, how many people have money like 10,000 in the bank? Very few. Yeah. Exactly. So I'm going to translate that. و دوستان در مورد یه چیزی به اسم فرم آی 134 صحبت میکنه. میگه بعضی از کشورها، بعضی از سفارت‌ها اینو از شهروندای بعضی کشورها مثل فکر کنم کنیا گفت میخوان یه فرمیه، گفتم مثل اسپانسری، میگه مثل اون میتونه باشه ولی اسپانسری نیست. یه شهروند آمریکا باید فقط گواهی مثلا مالیاتیش که چقدر درآمد داره رو بزنه و اطلاعاتشو پر کنه تو این فرم. از بعضی کشورها ظاهرا اینو خواستن و باز همین تمکن مالی نیست که از شخص برنده خواسته باشن یا اسپانسری هم نیست. یه فرمیه که به بعضی از کشورها ظاهرا سفارت‌ها حالا به یه سری دلایل خواستن که مرد شهرونده اون کشورها بیارن، ولی این فرم همونطور که میدونی برای ایرانی‌ها تا الان نخواستن. Okay, so yeah. That's all about the financial part. And if I want to prove to them, I can show them one last thing on the screen. Because I want to give these people proof so that they cannot be have the problem. This document is from the US government, travel.state.gov, the US Department of State's website. If you go there and search list of documents for the reviewer must prepare, if you search this document, is from the Department of State. And this list, you see what do they need from every winner in the world. Number one, fill the DSC 260. Yeah. Number two, supporting documents. Number one is passport, birth certificate, marriage certificate, or if you have divorce certificate. If you change the name, photograph, evidence of the requirement of education or work experience, police clearance certificate. If you have been to the prison, court documentation, military record. If you have been deported from the United States, that is the document. And if they are written in Farsi or in English, in Arabic, or any other language not in English, have it to be translated. And this document must be original. And then you need to have the medical results and the visa fee, which is this amount. Out of that, there is no any proof of fund as a winner you must have. So this is the official document for the winners. بچه این فرمی که داره نشون میده از خود سایت اداره مهاجرت آمریکاست، لینکش رو دیدین و مدارکی که لازم شما برای ثبت نام در لاتاری برای قبول شده های لاتاری که ارائه بدن به سفارت، همونطور که میبینین لیست تمام مدارک خوند، مثل پاسپورت، مثل چه میدونم تمام ترجمه شده تمام مدارک اورجینالتون از ایران، نمیدونم کارت سربازی، پایان خدمت، اگر زندان رفتید گواهی که چرا زندان رفتید و همه اطلاعاتی که خودتون میدونید لیستشو، حالا من دونه دونه نخونم بقیه رو براتون، و واکسنایی که زدید، همه اینها رو توی این لیست نوشته شده و میبینید هیچ اشاره‌ای به این که شما نیاز به تمکن مالی دارید نداره. این لیست برای تمام مردم دنیاست، همه کسایی که با شرایط ثبت نام لاتاری هستن و اگر
تمکن مالی لازم بود باید اینجا می نوشتن که چیزی راجع به تمکن مالی نوشته نشده. Okay. So that's everything they need to know about Great. that one. This is not a student visa, it's not a tourist visa. They don't care how much money you have in your country. No. میگه که این تمام چیزی که باید بدونید این مثل ویزای دانش آموزی یا دانشجویی نیست که نیاز باشه که اصلا نیاز نداره هیچ پولی توی اکانتتون باشه. Great. Are there any like other rumors? I mean, like I know a lot of rumors that going on in Iran about TV program, but I want to ask you, have you heard other weird rumors that are not true? So I'm going to translate the question and then go ahead and answer the question. میگم که بچه‌ها میپرسم که آیا تو کشور شما یا جاهای دیگه هم یه سری شایعه‌ها در این مورد لاتاری هست، یه سری اطلاعاتی که واقعیت نداشته باشه؟ چون تو کشور من هست و یه سری اطلاعات غیر واقعی خیلی پخش شده، مثل همین تمکن مالی، مثل دیپلم 11 سال 12 ساله که بعضیا میگن 11 سال مورد قبول نیست در حالی که هست. میگم اگر چیزی شنیدی دیگه که غیر واقعیه بهم بگو. Okay, go ahead. There are a lot of myth, rumors, fake news about the green card lottery. Number one, there are a lot of websites which are scams website about applying for the DV lottery. Oh yeah, you're right. There is only one website to apply, and there is only one website to check the results. If you go to any website and that website doesn't have the word .gov, that is not a US government website. So the website to check the results is the same website you used to apply, which is that the website. So don't apply to any other website. That's let me translate that because you're showing the website. بچه‌ها میگه که اولین افسانه‌ای که در مورد لاتاری، خیلی افسانه‌های زیاد وجود داره، یکی از دروغ‌هایی که در این مورد میگن بحث اینه که کلی سایت، اول بهتون بگه خطرناک‌ترین چیزش هم همینه، کلی سایت فیک هست که الکی وانمود میکنن که سایت اصلی هستن برای ثبت نام که شما برید اطلاعاتتون رو واردش کنید. میگه این چیزی که میبینید آدرس اصلی سایت و اگر شما پایانش اون آخرش .gov رو ندیدید یعنی مال دولت آمریکا نیست. .gov یا .gov به معنی این که این سایت مال دولت آمریکاست و این آدرسی که الان توی اسکرین میبینید تنها آدرسی که شما میتونید اپلای کنید یا درخواست ثبت نام لاتاری کنید یا اینکه برید جوابتون رو ببینید. Okay? That's the fake news number one, or the wrong information where people do that. Number two, application for the DV lottery online is free of charge. Yes, I understand there are some people, even myself, you can pay someone to help you to fill the form. That is different. But when you go to the government website, is it free to apply? Is it free to win? The payment of as the winner, you pay after winning, but you pay on the medical, you pay the visa fee by cash at the US Embassy. You don't pay on Western Union to the US government. US government has no person to collect the money from Western Union. So be careful on which website you use, but if you win or you pay someone, it is a service to help you with the photo, service to help you with the edit the photo and you apply. That is supposed to be. If you go to this website, usafs.com, they charge you $100, $2,000. No, there is no such a thing. That's rumor number two or fake news number two. سوال دومی چیزی که دارن میگن اینه که بچه در زمینه لاتاری وقتی میری ثبت نام کنی کاملا رایگانه و هیچ پولی به هیچ جا نباید پرداخت کنی. میگه حالا اگر میخواین پول بدی یه نفر اون کارو براتون انجام بده، ثبت نامتون کنه، چه میدونم عکستون رو بگیرید، اون بحثش جداست. ولی توی خود وبسایت این رایگانه، پولی انتقال نمیدین، چون بعضی سایت‌ها بچه‌ها میان و پول میگیرن و میگن پولیه. تنها پولی که باید پرداخت کنی بعد از قبولی، وقتی که میرید مدیکال رو انجام میدید اونجا یه مبلغی میدید، توی قبل از سفارت مصاحبه یه مبلغی هم برای خودت بررسی ویزا توی سفارت به صورت نقدی به سفارت میدید و هیچ جای پول چه میدونم وسترن یونیون نمیکنن یا انتقال هیچ گونه پولی رو انجام نمیدن. تنها چیزی که هست حالا بعضی سرویس میدن و میان میگن بیاین ما براتون ترجمه میکنیم، پول میگیرن، اونا برای خودشون میگیرن ولی سایت پولی از کسی درخواست نمیکنه. Great. Number three, when you apply to win the green card lottery, it's all about God, Allah, no one else. So don't think that if you convince EBM apply for me because you live in America,
the location of the applicant or the location of the person filling the form has nothing to do with whether you're going to win or not to win. Who decides you to win is God. This is a pure random selection. So don't like force people, okay, because you are in England, because you are in America, fill a form for me. Or you think that if I fill on Friday at afternoon prayer, that's the time I'm going to win. No. If you feel on midnight, that's the time you're going to feel and win. No. Anytime you feel, as long as it's within the application of the lottery window. If God wants you to win, you will win. So don't be forced like you have to feel at this time, or you have to do this one. Yes, you have to pray if you want to pray, but don't do that thinking that, oh, force someone in America to fill a form for you so that you can be the winner. Can I ask you something? Actually, since you're saying that, there are some places that they do apply for people. They get some money, they charge them, and they have this I don't know, kind of advertising that giving this idea to people: if we apply for you, your chance is higher. And the fact is, they start like, if somebody, for example, if they apply for hundreds of people, and if you win, they start using it in that and say, so look, because we applied for them, they got selected. Yes. That's wrong, because myself, I went to Tanzania. I feel, first of all, like, I used to edit pictures. I was used to edit pictures like 5,000 photos for free. But later I opened my company and I fill it for people. I fill it for the people applications. I usually tell you on all my meetings, for me to apply for you, I'm not guarantee you are going to win. No. What I guarantee you is to take a professional photo which meets the qualification, and you go there to fill it correctly, which you can fill correctly. But I'm guaranteeing you to have a correct photo which meets the qualification. Winning is on the hand of God, not me. So yeah. Nobody has that chance. Even yourself, if you fill for 200 people, there'll be at least one winner. So it's not about because so and so. No. Even you like find the same person in a village, ask them, fill these 100 forms. You'll have one winner. So it's not because the villager is filling the form, it's because it's pure number of probability. The more you apply, the higher the chance of being the winners. Yeah. So okay, I'm going to translate that. بچه‌ها توضیح میده، میگه که یه چیز دیگه هست که یه شایعه دیگه وجود داره در مورد اینکه کجا مثلا چه روزی مثلا درخواست ثبت نام بکنی، چه روزی اپلای کنی، اون روز تاثیر داره. مثلا اولین روزهای ثبت نام که خب میدونید ثبت نام از مهر شروع میشه از اول اکتبر تا آخر اکتبر. بعضی میگه اولین روز ثبت نام کنیم خوبه یا آخرین روز ثبت نام کنیم چه روزی خوبه، یا چه میدونم از آمریکا برات ثبت نام کنم بهتره. میگه همه اینها شایعه است، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. حالا به زبان خودش میگه فقط تنها کسی که میتونه بهتون کمک کنه خداست. این که شما انتخاب بشین و واقعا یه چیز رندوم و شانسیه که انتخاب بشه کسی. و میگه حالا میخواین دعا بکنید ولی تنها کسی که میتونه کمک کنه اینه که خدا میتونه بهتون کمک کنه. یعنی واقعا شانسیه، اینجوری نیست که کسی بتونه تأثیری روی روند انتخاب شدن شما داشته باشه. حالا میپرسم ازش، میگم اتفاقا یه سری دفترهای مهاجرتی هستن تو ایران که تبلیغ میکنن که اگر ما ثبت نامتون کنیم شانس قبول شدنتون بیشتره. و آیا این چیزی حقیقت داره؟ آیا کسی میتونه شانس رو بالا ببره؟ میگه به هیچ وجه این امکان نداره، همه شانسشون مساویه. میگه من خودم توی تانزانیا که میرم انجام میدم ثبت نام. کمپانی که باز کرده، شرکتی که باز کرده این کارم انجام میده برای مردم اون کشور مختلف کشور خودش. میگه تنها چیزی که تضمین میکنم اینه که میگم آقا قول میدم عکساتون حرفه‌ای باشه ولی و درست درخواست بدم براتون، ولی انتخاب شدن شما هیچ ربطی به من نداره. هیچ کس نمیتونه اینو گارانتی بکنه. ما درخواست میدیم، حالا کسی قبول شد یا نشد کاملا شانسی به خودش ربط داره. Okay, great. Another rumor or wrong information is, when should you apply for the DV lottery? There are some people that say if you become the first, you apply on the first day, you are going to win. Yeah, no. I heard that. This is not about first come, first served basis or rolling basis applications. When they release the dates, whether you apply on the first day or on 1 minute before the deadline, if you said God wants you to win, you'll win. I have a proof. For example, I applied for my nephew 1 hour before the deadline, and he was the winner. Oh, great! So it doesn't matter when you apply. Doesn't matter. Yeah.
میگه که این حرفی هم که میگن حالا روز اول درخواست بدی بهتره که زودتر اسم ببینه تو لیست، چنین چیزی نیست. چه شما روز اول اپلای کنید، چه تا آخر اپلای یعنی درخواست دادن ثبت نام کردن، چه اینکه آخرین روز شما این کارو بکنید در هر صورت شانستون مساویه. میگه نمونهش من برادرزاده حالا یا خواهرزاده خودشه که میگه ثبت نامش کردم، میگه 1 ساعت قبل از اینکه ثبت نام لاتاری تموم بشه ثبت نامش کردم و اسمش در اومد و برنده شده. Great. Okay. Another wrong information is if you have a very higher level of education or if you have so many work experience, you are going to win. No. Winning has nothing to do with your age, has nothing to do with how many degrees you have, has nothing to do with work experience. First and foremost, in the individual application form, there is no any place they indicate your work experience. So how do they know your work experience? No. If you put you have doctorate, master's degree, bachelor degree, has nothing to do with the selection. In my opinion, the US government should remove that selection of the education because they don't use it in the application, in the winning, just like work experience, they use that one in the other process. So that information, you put it there, your education. So don't lie. Put it the correct education level, but it will not determine whether you are going to be the winner. Because sometimes you might see your friends, they have degrees and they win, and you assume that they win because they have degrees. No. اوکی. میگه سوال دیگه، چیز دیگه که هست در مورد بحث مدرک تحصیلی، بعضیا فکر میکنن هر چقدر مدرک تحصیلی بالاتر باشه شانس برنده شدن بیشتره. یه جورایی فکر میکنن که دولت آمریکا اونایی که باسوادترن رو انتخاب میکنن. میگه نه، چنین چیزی نیست، هیچ اهمیتی نداره چه دکترا داشته باشین چه دیپلم. در هر صورت خیلی هر کسی که انتخاب میشه ممکنه یکی از اینایی باشه که دیپلم داشته یا یکی که دکترا داشته. میگه به نظر مثلا باید این قسمت رو توی ثبت نام اولیه حذف کنن چون برای انتخاب ازش استفاده نمیکنن. و ولی در هر صورت فکر نکنید اگر یه نفر رو دیدید که مدرک تحصیلی بالا داره شما بیاید الکی بزنید بالا برای اینکه شانستون زیاد بشه. چنین چیزی نیست و امکان نداره اتفاق بیفته. Great. Yeah. So another wrong information, fake news, myth is the fact that sometimes the people, when they're going to take the photos, some people they wear hijab, some people don't wear hijab, some people they put makeup, some people they don't put makeup. So there are so many other things. There are key things in the photo which might help you. There are some they are not. So if you are someone is by default is wearing hijab for a religious reason, wear hijab. If you are not wearing hijab, don't wear hijab. They are not going to look like it to profile you. Are you a Muslim? Are you Christian? Are you going to mosque? Are you going to church? They don't care about those kind of things in the lottery applications. So be free with who you are and don't be tricked. You have to know that the photos should be white background. That's number one. Don't wear glasses. Those are the key. Look in front of the camera. Don't look on the side. So follow the principles of the photo. But don't start looking, okay, so what if like I had a little bit of makeup? What is going to happen? What we are saying about the makeup is not about just a tiny thing. There are some people, they put a lot of makeup like they change themselves. That's the problem, yes. But in a normal way, make sure that you just go as who you are. Don't lose yourself to try to be Americanized so that you can think that we are going to win. There are so many winners who wear hijab and they win. But in this case, this person, like obviously, normally is wearing glasses, but in the picture, we'll take off the glasses, take the photo. But in the normal life, you wear glasses. That's what I'm trying to explain. بچه میگه که چیز دیگه که هست اینه که بعضیا فکر میکنن که چه میدونم مثلا برای عکس لاتاری حجاب داشته باشن حجاب نداشته باشن، نکنه اگه حجاب بذارن قبول نشن. میگه همونی که هستید باشید، هیچ نذارید مثلا به خاطر فکر کنید اگر مثلا حجابتون رو بردارید مثلا خیلی آمریکایی به نظر برسید که مثلا اینا قبولتون کنن، اصلا براشون اهمیتی نداره. همون چیزی که هستید، اگر بی حجاب هستید یا دوست دارید بی حجاب باشه عکستون بی حجاب باشه، اگر حجاب دارید حجاب داشته باشید. میگه راجع به میکاپ هم که میگن میکاپ نداشته باشید، منظورش از اون میکاپایی که یورو قیافش کامل از به قول ایرانی ها میگه هلو به لولو، نه لولو به هلو تبدیل میشه، هست که کامل پوست تغییر میکنه، قیافه یعنی شبیه گریم میشه. میگه اونا رو مورد قبول ندارن. ولی یه ذره آرایش هم اشکال نداره، فقط میدون پشت سرت با سفید باشه، عینک نباید داشته باشی و حالا یه ذره میکاپ این اونور مشکلی نیست، ولی خودتون تغییر ندید، همونی که هستید باشید، مشکلی نیست. اگر هر مدل حالا پوششی دارید از همون استفاده بکنید. Okay. Since you talk about photo, can I ask a question about photo? Yes. So tell me about there are some rumors talking about they say if the photo
is taken by yourself, you will be randomly, like now, you will be definitely deleted from their like pool, so they're not gonna choose you because it's not a professional pictures. And so many people, like there is like advertising like come to us because whatever you take is wrong. So yeah, I'm going to translate it and then در مورد عکس میپرسم بچه‌ها. میگم خیلی هم این شایعه وجود داره که میگن که عکسی که خوب میگیرین تاثیر داره در ثبت نام لاتاری، و میگن بعضی میگن اصلا هر چی خودتون عکس بگیرید مورد قبول نیست و باعث میشه رد بشید، باید بیاید مثلا ما براتون عکس حرفه‌ای بگیریم. راست یا نه؟ Okay. So it doesn't matter who is taking the photo, whether you go to the professional studio or you are using yourself. The point is the photo must meet the basic requirement. Basic requirement, if you go to the professional studio, they use blue background or red background, you don't win. It doesn't matter who is taking the photo. Nowadays, why are these cell phones are expensive? It's because of the camera. Let me give you an example. This is Samsung Android. This phone is about maybe $100. This one is Pro Max, 1,500. What makes the difference is the camera. Camera. The first thing is camera. So the two photos will be different. So the point is not about what device you are using, because you can go to the studio, they can use a camera of $200 while you have a phone of 1,500. So the point is, it's not about you. It's about what device you are using and knowing that I have to look straight. But I usually advise people not to take a selfie like this way. Ask someone to take using the back lens. Sit there and take a picture. And when you take a picture, don't take a portrait, take it like this way. That means you have enough space so that when you go to crop the photo, you are not going to stretch the photo. So you can do by yourself with the phone. I have so many people who have won. They sent me the photo taken with the phone. I edited them to remove the background, put it clear, and just put in the measurements, and they won. So it doesn't matter. Yeah. Great. بچه در مورد عکس پرسیدم، اینکه چون راجع به عکس صحبت کرد گفتم میشه راجع به عکسم توضیح بدی، که چون بعضیا میگن که اگه عکس خودت بندازی یا اینکه نری جای حرفه‌ای ممکنه اصلا کلا حذف میشی از ثبت نام. این حقیقت داره یا نه؟ میگه که الان تو این روزا به خصوص گوشی‌های هوشمند همشون دوربینای خیلی بالایی دارن. اصلا دلیل اینکه انقدر گرون هستن اینه که گوشی‌ها مدلشون بالاست. ببخشید، گوشی‌ها دوربینای خوبی دارن. یه گوشی مثلا الان گوشی خودشون نشون میده، میگه یکی سامسونگ $100، اون یکی آیفون مثلا پرو مکس چه میدونم $1,500 اینجا. دلیل تفاوت این قیمت دوربین این دوتا چیزه. میگه من خیلی رو دیدم که با خودشون عکس گرفتن، ثبت نام کردن، قبول شدن. تنها چیزی که هست ازشون میخوام که سلفی نگیریم، بدین یه نفر ازتون عکس رو بگیره که قشنگ از دور گرفته بشه. از دوربین پشت چی استفاده کنه، حالا پشت سرتون سفید باشه، مستقیم دوربین رو نگاه کنید. عکس رو که گرفتید فضای کافی، به اندازه کافی دورتون بدین که وقتی بردید که دورش رو ببرید یا همون کاتش کنید یا کراپش کنید به قول چی توی خود سایت جا داشته باشه. مجبور نشید عکس رو بکشید که اندازه بشه. باید بتونید انقدر فضای خالی دورتون باشه که به اون اندازه که نیاز دارید ببرید و از چی بشه، ولی هیچ نیازی نیست که برید بیرون و عکس حرفه‌ای بندازید. So those are some of the rumors. The last one is people assuming that if I apply maybe the first one I don't win, the second time I must win, or because I'm applying for the 10th time I must win. The US government doesn't put a track how many times you have applied. Each year when you apply, everybody is new applicant. Everybody is the new. They finish this one, put it aside. You come next year, you are all the first time applicant. So they're not going to put, because it's the 50th time I must win. So there is no, that is a guarantee, is a hope you have. Yeah, that's the thing they always ask and say, I'm applying 20 years and they didn't pick me. So that's not like, that's fake, it's not true. I actually, for me, I was like the first year I applied. And I know many people that they applied for many years and they didn't get, they haven't been selected. So بچه در مورد چی صحبت میکنه؟ میگه یه چای دیگه اینه که بعضی فکر میکنن که سری اولی که ثبت نام میکنن باید برنده بشن، یا اینکه چی میدونم اگه 10 سال پشت سرم ثبت نام کردن باید برنده بشن دیگه بالاخره. در صورتی که هر سالی که شما ثبت نام میکنید، میگه دولت آمریکا چی نگهداری نمیکنه اطلاعات شما رو، بگه خب این طرف پنجمین بار ثبت نام میکنه بذار چیش کنم. هر سالی که شما ثبت نام میکنید از نظر دولت آمریکا شما اولین بار که در ثبت نام کردید.
پس از شانستون مساوی با اون کسی که اولین بار ثبت نام. هیچ تفاوتی در تعداد سال نداره، همیشه شانسیه و هر سال همین جوریه و هر باری که شما ثبت نام میکنید باز همونه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. Okay, can I go to the next question? Yes. So actually this question kind of we covered it, but just if you have any comment, there are actually like places that apply for people. They're focusing on the fact that if you're not rich, don't apply. It's a very expensive procedure. If you're like coming from poverty, don't do it. It's not for you. So for many years in Iran, honestly, it was like kind of we had no idea what is DV program because just rich people knew about it. And then when social media was more active in Iran and we start sharing information through that, still they're trying to to make people believe that it's not for them if they are not super rich and they can't spend a lot of money to go to like do the procedure. So I'm going to translate the question and then you go ahead and please answer the question. بچه سوال بعدی که ازش میپرسم میگم که سالها ما تو ایران زیاد اطلاعاتی در مورد لاتاری خیلی نداشتیم به خاطر که نبود تو شبکه‌های اجتماعی و این دفترهایی که این کارو میکردن یه جورایی سعی میکردن به مردم القا کنن که این فقط برای ثروتمنداست و اگر پول ندارید درخواست ندید، ثبت نام نکنید، روندش خیلی گرونه، این کارو نکنید، خیلی خرجش بالاست و فلان. هنوز هم این تلاشو میکنن، البته الان اطلاعات بیشتره توی شبکه‌های اجتماعی خدا رو شکر، ولی میگم نظرت چیه؟ به نظرت فقط پولدارا باید درخواست بدن یا هر کسی یا روند خیلی گرونی یا نه؟ Okay, please go ahead and answer the question. So, what is the cost of applying, winning, getting the medical, coming to America? What is the cost? It's not that like people are thinking you must be rich to come to America through this program. So I'm going to give a little bit of breakdown with a calculator. What is the cost? So that people can know that it's not that like how they think. So you can translate what I'm doing, the same numbers on the screen, so that will be easier instead of yeah. So you can translate up to there. Then when I start doing the numbers, you can be able to explain to them too. Okay. So بچه میگه که خرج ثبت نام، اصلا خرج لاتاری، روند لاتاری و اومدن به آمریکا چیه؟ به نظرتون چقدره برای اینکه شما قبول بشید و بیاید آمریکا؟ میگه الان من همینطور که پیش میرم و بهتون نشون میدم، به من میگه که ترجمه کن برای شما ترجمه کنم بگم. Yes. Okay. So here are the costs. And we start with when you win, DSC 260 is free of charge. You don't pay anything to fill the DSC 260. میگهش این میخوام قیمت‌های هزینه‌هایی که شما دارید رو براتون حساب کنم. اول اینکه اگر قبول بشید DSC 260 رو پر می‌کنید که هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. Okay? Okay. Then you will be given the date for the interview 6 weeks before the interview. میگه بعد تاریخ مصاحبهتون رو بهتون میدن، معمولا حداقل 6 هفته قبل از اینکه نوبت مثلا رفتنتون به سفارت بیاد به شما اطلاع میدن. So once you get that letter, we call it the second notification letter or 2NL, you will be required to do the medical, and in the medical examination that's where you pay not to any doctor. The doctor has a contract with the US government. بعد از اون که شما نامه دوم یا همون دعوتنامه رو گرفتین بهش 2NL میگن، شما باید برید مدیکال و توی مدیکال همون جایی که یعنی یه سری آزمایشات پزشکی قبل از سفارت، یه دکتر خصوصی نیست، اینا یه دکترایی هستن که با سفارت قرارداد دارن که شما رو این آزمایشا رو روی شما انجام میدن. Okay? So the medical for adult can be between 300 to 450 depending on the adult. For children can be 100 to 200. میگه که مدیکال برای بزرگسالان میتونه بین 300 تا 400 دلار هزینه برداره، برای بچه‌ها بین 100 تا 200 دلار هزینه برمی‌داره. Okay, let's go with adults. Let's So for the matter of math we use 400 medical for one person. Yeah. Okay, then you add visa fee. Visa fee is 330. میگه بعد هزینه ویزا رو اضافه می‌کنیم که توی سفارت باید نقدی بدی، 330 دلاره نفری. Then you come to add, once you are given the visa, you're supposed to pay for the card to be printed, the actual green card. That card, the money you can pay before coming to America or after arriving in America. هزینه بعدی هزینه گرین کارته. وقتی که ویزا رو که گرفتید، شما قبل از ورودتون به آمریکا از طریق سایت، حالا یا این که دوست دارین میاین آمریکا و اینجا پول پرداخت میکنین، 220 دلار باید بدین که گرین کارتتون براتون صادر بشه. And that is 220. 220 دلار. So if you don't have enough money, you just come to America, you will pay in America to get that card.
میگه اگر پول نداره که این $20 رو بدید میتونید بیاید آمریکا و بعدا اینجا این کار بکنید و این that it doesn't affect you from starting working while you are waiting for that card. You can start working. میگه این هیچ تاثیر روی این که شما تاثیر که اجازه کار داشته باشه یا نداشته باشه نداره. میتونید بیاید و اجازه کار دارید که بدون این $220 هم که کارتون رو بکنید حالا بعد پرداختش کنید. So that makes 950. میگه 950 تا هزینه کل این جریانه. So then it remains the ticket. Ticket depends. Airline company, where you go and everything. So, and it's one-way ticket. میگه که هزینه بعدی که دارید هزینه بلیطه که بیاین آمریکا و دیگه بستگی داره که چه نوع بلیطی می‌خرید، چه کمپانیه، چه شرکتیه و اینکه یه طرف است، نیاز به بلیط دو طرفه ندارید. So it can be 500, 700, 900. So maximum we put 1,000 maximum. Yeah. So میگه که بلیط دیگه بستگی داره از کجا دارید میایید و ممکنه مثلا $500 باشه، $1,000 نهایتش دیگه $1,000 دیگه. So from there, the other money you need is to start your life in America. So, but if you go to a person, is your friend, your relative, you don't pay for rent. So you can have a small amount, 500, 1,000 to start your life in America. میگه که وقتی که میاین آمریکا دیگه بستگی داره باید یه مبلغی داشته باشین که زندگیتون رو شروع کنین که میتونه مثلا بس متفاوته. میگه ولی اگر کسی تو آمریکا دارید میرید خونش ممکن اصلا شما هیچ خرجی نداشته باشید که بکنید ولی و با یه $500 هم زندگیتون را بیفته. So that is the cost. But where you stay in America, usually we have relatives, friends, Islamic community, Christian community, maybe people from your same region, they're here. You can find them. Can I stay for a month? You are finding a job when you start in that one. میگه که اینکه کجا میمونید دیگه بستگی به خود طرف داره. میگه معمولا آدمایی که میان، حالا منظورش کسایی که شاید نداشته باشن، میان آدمایی که آشنا خودشون و فامیل خودشون پیدا میکنن یا اینکه حتی کسایی که مثلا مسیحی هستن میان مسیحی‌ها چه میدونم مثلا کلیساها جا پیدا میکنن یا مسلمونا به هم دیگه کمک میکنن. باشه جای مذهبی هم هست چون به خصوص کلیساها خیلی به هم دیگه کمک میکنن به مسیحی‌ها. ممکنه جا بهشون بدن و قبل از اینکه اینا بیان میان مثلا ارتباط برقرار میکنن. So all in all you have to apply whether you have $1 in your pocket you don't have. Apply. You never know until that's come. What if you win something? What if you ask your neighbor and say, this is the money? But if you don't apply because I don't have money, how sure are you not have the money 1 year later? Because you don't apply today, you come to America today. You apply today, you come maybe 15 months later. Exactly. So don't stop applying. Apply. This is a lottery. If you win, that the money will come later. But at the moment, nobody should tell you don't apply because you don't have money. میگه که حتما اگر دوست دارید بیاید حتما ثبت نام کنید. به این فکر نکنید که الان پول ندارم. شما وقتی قبول میشین به این معنی نیست که امروز باید بیاین. قبول هم بشین ممکنه 15 ماه طول بکشه که بیاین. آدم بالاخره میتونه این پول رو یه جوری جور بکنه تا اینکه خودش رو برسونه به اینجا. به هیچ وجه میگه کسی حق نداره به کسی بگه که ثبت نام نکن. حالا میگم بعضی این کامنت خودم اینی که دارم میگم بعضی واقعا نمیخوان بیان الکی ثبت نام میکنن. اونا نظر من نکنن ولی اگر واقعا بحث مالیه کسی حق نداره به کسی که پول نداره بگه که ثبت نام نکن چون مثلا پول نداری. Okay, great. So I'm going to go to next question. Does U.S. government give any? Oh, and instead of help, I said hope to the DV winners to. Okay, actually, I don't understand my question because so the question was, do they give any help to people that they are coming? Actually, U.S. government. So any let's say I'm talking about the social services. So when a DV winner come to America, can this person use any social service like insurance or I don't know EBT card? EBT? Do they call it EBT or CalFresh? Yes. Yeah. Sorry, just to translate it. Yeah, sorry, just to translate it. بچه‌ها میپرسم کسی که لاتاری قبول میشه آیا دولت آمریکا هیچ کمکی بهش میکنه وقتی بیاد اینجا یا نه؟ من میدونم جوابو ولی خب دوستم یه نفر دیگه براتون توضیح بده. Yes, please. So they don't give the financial or food assistance as a government when you win the green card lottery. But there are other support you will be able to get, like go to the job center, where they'll train you how to write a resume, how to find the jobs, how to prepare for the interview. They'll give you that. You do not know English well. The support for is free support. We know in each country they have their own support. Like when you have medical appointment, whatever you have,
There will be free support for translation, those kind of support, they will give you that way. Then the other things which will be able is for you, if you want those kind of support like free food, free clothing, there are other places you'll be able to get those on, but they are NGO, non-profit organizations. So sometimes you go to Catholic charities, you go to Jewish temple, you are going to Iran, they have their own, I don't know what do you call, but there are certain communities where they have place you can get clothing, especially instead of winter. They can give you free clothing, those kind of things. You can be able to get, so you have to know those kind of areas will be able to get those kind of services in that way. But the government is government. The biggest support they gave you is that card, which it is unlimited for you to go and work and to be able to get the money and to start the life right away. So there is no the cash in that particular way. And even if you do not know English, that should not stop you to get the job. There are so many people in America, they do not know English, but in the warehouse, there are jobs which they require to clean, they require something. So while you are doing that one, you can learn and get some language here and there, and you can be able to succeed. دوستان در مورد کمک‌های چی میگه یه سری کمک‌ها هستن، معمولا بیشتر کمک‌ها از طرف NGO یا سازمان‌هایی هستن که غیر دولتی هستن. حالا مثلا کمک‌های مالی ممکنه باشه، لباس باشه، چه می‌دونم غذا ممکنه باشه. این چیزها خیلی ارائه میشه به مردمی که تازه میان، ولی خب بیشتر تمرکز حرفاش روی اینه که شما که میایین اینجا اجازه کار دارید. به نظر ایشون بزرگترین چیزی که آمریکا به شما میده همین اجازه کاره و اینکه شما حق دارید کار کنید. اصلا اهمیتی هم نداره زبان بلدی یا بلد نیستید، در هر صورت کار میتونید پیدا کنید. اصلا همون جایی که میرید کار پیدا می‌کنید امکان زبان یاد گرفتن بهتون داده میشه. پس نذارید که چیزی جلوتون رو بگیره که برید کار بکنید. بیشتر تمرکز حرفش اینه که بهتره برید کار بکنید و دنبال دولت مثلا کمک چی نباشید. من اینجوری برداشت کردم حس حرفی که زد، نه اینکه بگم ترجمه کلمه به کلمش، ولی خیلی امکان من میگم کار و اینا زیاده حتی اگر زبان بلد نباشید میپرسن. So great. Next question is, can the DV lottery winners, when they come here, bring their family through other different programs? And if yes, whom? For example, mother, father, or I know about their wives or children, they can take them with them in the same time, but we're talking with second like family, like a mother, sister. بچه سوال اینه که اگر کسی برنده میشه میاد اینجا، جدا از اینکه خب میدونی زنش رو میتونه بیاره، شوهرش رو بیاره، بچه‌ش رو بیاره، آیا بعداً میتونن اعضای دیگه خانواده‌شون رو از طریق روش‌های دیگه بیارن یا نه؟ Okay. So yes, the US government, the biggest part of immigration is what we call sponsorship. That means a US citizen or a green card holder can sponsor someone. Yes, we know there is immediate family members, but you can sponsor your siblings, like if sister and brother. You cannot sponsor nephew, aunt, grandfather. No, US government doesn't have that. Canada, they have those kind of other ways, but in the US, you cannot sponsor those. So you can sponsor a party from father, mother, and children. You can sponsor siblings, brother and sisters. But the only thing is duration of waiting can be 5 years, 4 years, 8 years, depending on country to country. How many applicants from that country are sponsoring people? For instance, someone in China, if he's going to sponsor someone, like a brother, will take 9 years. Someone maybe in Tanzania, it can take 2 to 3 years because there are fewer people from that country who are sponsoring their relatives. So that's how it is. And the sponsor needs to have like a great income. Does it affect that, or a normal income is approved usually? Can you repeat the question? The question is, the sponsor, does he or she needs to have a really great income in order to be able to support, like a sponsor someone? Yes, but not a great family. There is a number. If let's say you are single, there is poverty line. You must have maybe 30,000. Like not money in the bank, your income, your salary. Yeah. That's number one. But if you don't have, there is something that's called joint sponsor. When I got married, I got my green card through marrying my wife. My wife didn't have that money, like work-wise. So we used our friend who is a US citizen, or you can find another green card holder who has certain job with the tax return with more money, would be allowed to use you as a joint sponsor. Yeah, interesting. Let me translate that. بچه‌ها سوالم این بود که آیا کسی که قبول میشه میتونه از خانواده‌اش رو مثل خواهر، برادر، پدر، مادر و ایناشو بعداً بیاره؟ میگه آره،
از طریق اسپانسری، ولی این نیست که پدر بزرگ مادر بزرگ یا اعضای 2 درجه اون برتر، فقط خواهر برادر، پدر مادر یا بچه‌ای که حالا مثلا توی سن لاتاری نبوده، بالا 21 سال بوده مثلا و اون موقع نتونستی بالاتر بیاریش، میتونی اسپانسرش بشی و با توجه به اینکه یعنی شخصی که قبول شده میتونه اسپانسر اونا بشه. همین کسی که گرین کارت داشته باشه میتونه اسپانسر بشه. اینکه بستگی داره به هر کشوری که چقدر مردم درخواست دادن از اون کشور، ممکنه چندین سال طول بکشه. مثلا میگه یه شخص چینی که مثلا درخواست بده که اسپانسر یه نفر از چین بشه، ممکنه حدود مثلا چه میدونم 9 سال طول بکشه، در صورتی که از کشور خودش تانزانیا میگه که حدود 2 سال یا 3 سال طول میکشه شما یه نفر اسپانسر کنین و بیارینش. بستگی داره که چقدر مثلا اون سفارت سر شلوغه و چقدر ایرانی حالا مثلا درخواست دادن که ببینیم مثلا چند سال برای اون شخص طول میکشه. بعد سوالم این بود که آیا اون کسی که اسپانسر میشه با خیلی ثروتمند باشه، خیلی درآمدش بالا باشه؟ میگه نه، باید اون خط فقری که میگن اینجا درآمد سالیانه، نه پول تو حسابه. مثلا اگر میگن 30,000 برای یه نفر مجرد، منظورشون 30,000 درآمد سالیانه است، برفرض گفتیم 30,000. میگه باید بالای خط فقر باشی و اگرم خیلی وضع مالی خوب نباشه میتونی به صورت مشترک اسپانسر بشی، یعنی 2 نفر با هم، مثلا چه میدونم من و شوهرم اسپانسر یه نفر بشیم، من و دوست آمریکاییم یا 2 نفر دیگه اسپانسر یه نفر بشیم که بیشتر درآمد بالا بره. Great, thank you so much. So let's go to the next question. So actually we covered this question. It's about sponsors. So DV program winners, do they need a sponsor or not? No. Yeah, I explained it, but no, there is no sponsor. You don't need a sponsor. بچه سوال بعدیم اینه که آیا برای اینکه ویزای لاتاری بگیری نیاز به اسپانسر داری؟ که جواب نه، قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم. Okay, the next question is this is actually a very interesting question about the address. Many people struggle with that. When you fill DS-260, many people, there is a part you need to provide the address for where you want to receive your green card. And many people who apply for DV program, they have no one in US. And they start like, what should we do? And some people are actually, many Iranians got a scam in 2023. And the reason was some people say, I have an address, pay me, and I give you this address. And then they trust the person. And then later they find out this person took a lot of money from different people and gave him a fake address, and which there was nobody there. So the green cards were lost, and that was like a big issue. So I need to ask you, what do you suggest for people who have nobody in the state? Where can they get an address? I'm going to translate it, and then you can just go ahead and answer. بچه‌ها یکی از مهمترین سوال‌هایی که خیلی از بچه‌ها از من می‌پرسن اینه که اگر ما که کسی رو توی آمریکا نداریم، توی فرم بعد از قبولی DS-260 یک جایی هست نوشته آدرس آمریکاتون چیه؟ کجا می‌خواید گرین کارتتون رو دریافت کنید؟ و ایرانی‌ها خیلی از بچه‌هایی که تو ایران بودن من پیام دادن ما کسی رو نداریم، آدرس خونه تو رو بدیم چیکار کنیم؟ یه آدرس به ما بدین، یا مثلا از کجا آدرس بیاریم؟ و چند وقت پیشم برای سال 2023 کلی از ایرانی‌ها بیچاره‌ها کلا سرشون رفت، چون پول داده بودن به یکی از مؤسسه‌ها، اینا یه آدرس بهشون داده بودن و بعد معلوم شد آدرس الکی بوده. کل گرین کارت‌های اینها رفته توی آدرسی که اصلا وجود نداشته و اصلا گرین کارتاشون گم شده بود. حالا سوالم اینه کسی که گرین آدرس نداره تو آمریکا، کسی رو نداره، نظرت چیه؟ پیشنهادت چیه؟ چیکار کنه؟ Yes, please. Yes. So this is a very, very important issue. First of all, not every immigrant in America is a good person. People should know that. Not every person, because he's coming from your country, you should trust them. No. The address you're going to put in the DS-260, the visa form, is the address where they're going to send you a green card and the social security number. Yeah, that's important. People do not know what is the social security number. It's not just a phone number. It's the number for your entire life in America. So if you use a random address to someone and it comes to a wrong person, someone can become you. To change the algorithm to be you, and they can log out and continue with your entire life. You can trust it up to that, and then you can continue. میگه که اینو در نظر داشته باشین. اول از همه در مورد بحث این آدرس، نمیشه به هر کسی اعتماد کرد. اینکه از طرف کشور شماست، مال شماست،
یعنی مثلا هموطن شماست، به این معنی نیست که آدم خوبیه و باید بدونید این آدرسی که تو DS260 ارائه میدید آدرسیه که گرین کارتتون میره اونجا و مهمتر از گرین کارتتون سوشال سکیوریتی کارتتون میره اونجا. سوشال سکیوریتی میگه شاید نمیدونید چیزه، شاید فکر میکنید که مثلا چه میدونم یه شماره است مثل شماره تلفن. نه، سوشال سکیوریتی یه چیزیه که توی آمریکا کل زندگیتون بهش بستگی داره. اگر این سوشال سکیوریتی بره توی آدرس اشتباهی یا دست یه آدم بدی بیفته، میتونه به عنوان شما به جای شما زندگی کنه، میتونه حساب بانکی باز کنه، میتونه خیلی کارا بکنه که تمام زندگیتون رو توی آمریکا تحت تاثیر منفی خیلی بزرگ قرار بده. Yes. So for that case, this is the trick I give to people. You can find a host, but don't use their address. You can use someone you trust. This will be my host, meaning the card will go there, but you're not going to stay to people there. For instance, I tell people, I'm a US citizen. I'm everywhere, like on social media, whatever. I'm not going to scam your card. There are some people in Africa, they can say, whatever, I don't care which way you run, whatever. I want to use your address, and I don't charge someone to use my address. You want to use my address, use it. When you come to America, either you come by yourself to pick it up, or find a way I can have a trustworthy person, whatever, to send you a card. But you are not coming to stay at my house. So you have to find someone who is not willing to steal your identity. That's the biggest thing. So that's number one. So you can find, like, one of the ways I usually tell people, find an address in America. Use your religious background. Write to Imam, write to a Sheikh, Muslim community in Santa Barbara, Muslim community in Boston, Muslim community in Minnesota. Write to them. I'm the digital winner. Is it possible for me to get someone to stay with them even for a month? If they say yes, that will be your host. But if you are not, you know, another person, you trust another person, the address on the website, whatever you put it as, you put it the address of another person, but you're not going to stay with that person because that person, the card will go there, the person you trust. But where you're going to sleep is another address. I'll give you the example. There is one Tanzanian was hosted with one person from the same country. They arrived there, the card came, the person opened the card, wrote the number somewhere else, and when the COVID money came, the time of the Trump time, wherever the first COVID fund, went to claim these people live with me, and they're kind of like you have disability, whatever, something like that, all the money went to them. So when these people wrote to me and said, no, you can go and claim, they didn't know that they saw the money was sent to this address, and this is the beneficiary. Good, the money from the government. So you see, sometimes people can take advantage of you by not knowing. So yes, you can go to find people from your background, ask for a host. You can go to a Muslim community. You can go to a Christian community, Baptist community, whatever it is. But in the end, the address you're going to put there, remember, is the one they send the card and your social. So those address, you have to find someone, even if better you do not know the person, but it's someone you know you can have got, this person might not be to scam. So for instance, if for me, after knowing for a short time I can trust my card to come to you than to a random person. I'm giving you an example. Even if I do not know you, but I know this person is in public, will not be able to do this in that way. So you have to find a way on how you can trust someone in that way. Because the address is supposed to be a residential address. Because you can put a random address and that card can go to a house which is not supposed to be. I can put the address, can go to Walmart, whatever you know. So those are the things people should be aware of. Yes. بچه میگه که خب بحث خیلی طولانی شده، یه ذره عذرخواهی میکنم راجع به اینه که این آدرس چقدر مهمه، به خصوص بحث سوشال کارتتون، سوشال سکیوریتی کارتتون که نرسه دست مردم، کسایی که بتونن سوء استفاده بکنن. تعریف میکنه بارها شده یه سری افراد سوء استفاده کردن از دیگران. خودم تجربه اینو داشتم بچه‌ها، قبلا براتون توضیح هم ندادم، ولی خب آدرس کسی رو که اطمینان ندارید نباید بدید و ممکنه بعداً خیلی مدل‌های مختلف سوء استفاده از شما بشه. کمترین حالتش اینه که اطلاعات رو بدزده و بعداً دهنتون سرویس کنن و بالاترین حالتش اینه که چه میدونم ضرر دیگه به شما بزنن. به خاطر همین میگه ممکنه شما بخواید مثلا به فلانی اعتماد دارید، حاضر آدرسشو بده که گرین کارتتون بره اونجا، ولی حاضر نیست شما رو قبول کنه بیان خونه. میگه خود من اینجوریم، بعضی رو میشناسم، میگه دارم میام، میگم میتونی آدرس خونه‌ام بدی، گرین کارت رو بیاد در خونه من، ولی نمیتونی خودت بیای خونه من نمیتونم تو رو قبول کنم مثلا تو خونه من زندگی کنی. میگه خیلی این کارو میکنن. حالا بعدش مثلا زنگ میزنن به مسجدها، نمیدونم کلیساها که تو خودمون داریم از سرکلاتاری میایم ما رو راه بدین،
میگه آدرس منو مثلا داده، بعد من گرین کارت رسید میدم به طرف، حالا سوشال سکوریتی کارت میدم به طرف، ولی طرف جای خوابش یه جا دیگه است. میگه اینو در نظر داشته باشید، خیلی مهمه اون آدرسی که میدید باید جای باشه که مطمئن باشید که میرسه دست یه آدم امینی که این آدم میاد و این کارت رو به شما میده و استفاده ازش نمیکنه. خیلی اهمیت داره. حالا برای اینکه نگران نشید تاشم بهتون اضافه کنم بچا، این حرف خودم من ترجمه این حرف این آقا، شما 3 بار وقت دارید که آدرس رو عوض کنید. یه بار توی 260 اگر ندارید میتونید حالا یه آدرسی بزنید، بعد که رفتید سفارت دوباره میتونید تغییرش بدید و بعد توی فرودگاه هم میتونید این آدرس رو تغییر بدید. آخرین فرصتی که بهتون داده میشه که آدرس تغییر بدید. خیلی از بچه‌ها تا توی سفارت هم حتی مطمئن نیستن کجا میرن، اون آدرسی که میدن و خیلی الکیه، یعنی خیلی مطمئن نیستن آدرس یه جایی یا یه کسی که فقط آدرس رو داده و روزی که دارن میان دیگه میدونن کجا میخوان برن و اون موقع آدرس قطعی رو توی فرودگاه میدن. Great. Okay. Yeah. So, what is? Yeah, the last question is about military. So in Iran, I don't know about your country, but in Iran, it's mandatory. You should go to the military. It takes like 2 years sometimes for a man, and I don't know if you know about situation between US and Iran. So. Now what happened is when Trump was there, they put some like Muslim ban, if you remember, for some country. Iran was part of that, so they didn't let Iranian get a visa, and then now they're very sensitive with the fact that Iranian men go to military, which is like mandatory. You can't live in Iran if you don't go to military, because they don't let you marry, they don't let you have a job if you don't do that, they don't let you actually get a passport if you didn't do that. So all this fact make people they need to do, like men need to go to military. But then when they win lottery, they go to embassy. Many times these men go through AP because of the fact that they've been in military. So I want to see if it's a fact for every country. All the men in the world goes under AP if they have been in military, served in military or not. So I'm going to translate it and then you can just go ahead and answer the question. بچه در مورد ارتش صحبت میکنم، یه سربازی صحبت میکنم. میگم تو ایران چیه؟ این یه چیزیه که واجبه، باید بری. اگر نری اصلا نمیتونی چی بگیری، پاسپورت بگیری از ایران خارج بشی، یا چه میدونم کار پیدا کنه، کار دولتی بدون کارت پایان خدمتت، و همین ها باعث میشه مجبوری بری سربازی. بعد از طرفی هم خب قبلا هم که ترامپ اومد این بحث نذارم مسلمونا بیان که ایرانیام جزش بودن و الان هم خیلی حساس هستن. کلا مردای ایرانی که سربازی رفتن خیلیاشون رو اینا ای پی میکنن. ای پی مراحل امنیتی بیشتره که باعث میشه ویزا طولانی بشه. سوالم این بود که آیا مردم کشور شما که اگر یا کشور دیگه سربازی رفتن هم آیا اونها هم ای پی میشن یا فقط برای ایرانه؟ Okay, please go ahead. Okay, so first and foremost, Iran is among the top 5 countries in the world with the highest number of DV lottery winners. I didn't know that. Yeah, okay. So that people should know that. So I want to give the number. This is Iran. Yeah. What's the number? 5,739. This was DV 2021. بچه میگه که ایران توی 5 تا کشور اول دنیاست. اول همه باید اینو بدونین که شماره تعداد قبولیاش بالاتر از همه است. یعنی جزو 5 تا کشور اوله که تعداد قبولی‌هایی که بهش میدن بیشتره. این شماره‌ای که تعدادی که از ایران سال 21 انتخاب شده 5700 خورده. Okay? So you go again Iran. This is last year's DV lottery. 5,506. اینا مال پارسال، مال ایران 5500 خورده. So many people in Iran apply and win. That's very, very good. So number 2 is the issue of military. Some of the countries in Africa, people go to the mandatory military training, but it's not you are going to serve in the military for 2 years, whatever. That one is about you go to just a training for like 5 to maybe 8 weeks. And then after that, you are going to be civilian. You are not going to be serving in the military. So there is a difference between going to the military training for 6 weeks and then you are going back to be civilian versus working for 1 to 2 years mandatory training. If you are training and serving, and work being there for 1 to 2 years, that is you served in the military. It's not just being there for
just a training and leaving. So for instance, someone in Tanzania on the record would not say this person has been in the military because it was just mandatory training for 6 weeks and then you are civilian. But if you are going to a mandatory training for maybe 8 months and then you are going to work for 1 more year, they will need to have a military record. You can translate up to that moment first. Yes. بچه میگه که تو کشورهای مختلف این بحث سربازی متفاوته. مثلا توی کشور تانزانیا میگه سربازی مثلا اینجوری نیست 2 سال بری توی سربازی خدمت کنی، مثلا نهایتا 6 هفته مثلا میری آموزش میبینی و این خیلی فرق میکنه با این که مثلا یک نفر مثل شما، منظورش کشور ماست، 2 سال مثلا یا 1 سال توی سربازی بره سربازی. میگه 1 سال یا 2 سال به معنی اینه که شما رفتید و در سربازی خدمت کردید، ولی حالا چند هفته ممکنه فقط آموزشی باشه. پس کشور شما میرید در واقع خدمت میکنید در سربازی، مثل کشور دیگه نیست که فقط آموزشی برن ببینن و این فرق میکنه با کشور ما. به خاطر همین شما در واقع توی سرباز یعنی کل از نظر اینا 2 سال، یعنی اینکه شما مثلا آمریکا و اینا اینجوری که 2 سال بری انگار داری کار میکنی با ارتش و این باعث میشه تفاوت داشته باشه با کشور دیگه مثلا تانزانیا یا کشور دیگه. Okay. So if you go and look on what they call the documents required, one of the documents required is the military records. A certified copy of any military service record, if applicable and obtainable. But sometimes cannot be obtainable. You see, the question is, if applicable, yes, it's applicable, you must have, but and if it's obtainable. Some countries, it might be difficult to be given that record, especially if they know you're going to the America, depending on the relationship you have with America is required. Yeah. So if it's not obtainable, that's okay. The purpose of this one, why do they require military record? Because when you go to the police clearance, there are sometimes crimes in a civilian world, you go to the police. But there are crimes in the military and not going to the police. They are going to be punishable by the military regulations. So they want to know if in the military you have a bad record. But it has nothing to do whether you are a spy or not. No, it's just about did you commit any crime? Now I think maybe this AP process that many Iranian men go through is because of the fact that US cannot get any record from Iran. They bring their they have a card, which means they show that from this date to this year, they usually like around 2 years, 1 year and a half, it depends. They served in military, but it doesn't show any records what they have done. So that's the reason that they go through AP, because they can't understand, like the US cannot understand what exactly they've done. Yes, that's why it takes that advanced processing, administrative process, because, but it's not, if applicable, this is what is going to help you and obtainable. So what they want to know is when you went to, what they are going to look at is, did you serve as US like officer, like you have been there like for 10 years, or they're going to look, okay, so this was just a normal training. It was not like you are working there for a salary and you were just going there, like you volunteered to continue. So when they're going to do the administrative processing, in the end, they will give you the visa because they know it was part of mandatory. It's not that you have been there for 5 years, as like in the US, you are volunteering yourself to sign in the military. So that's why, because the documents, they're not obtainable and you didn't hide. So don't hide. You show the ID you are saying, yes, I was in the military, and also circumstances, I was there is mandatory training. Yes. Yeah, I know. So بچه میگه که بحث سربازی بود، خیلی جالب بود، تا الان کسی اینجوری برای من بازش نکرده بود. میگه که همونطور که رفت روی اون فرمی که مدارکی که شما برای سربازی نیاز دارید و میخواد میپرسه، که نوشته که military record، یعنی جزئیات رو میخواد که تو سربازی چیکار کنید. میگه دلیلش چیه؟ چون بالاتر نشون میده که نوشته که criminal record، یا اینکه مثلا پلیس سرتیفیکیت، برای اینکه نشون بده که شما هیچ خلافی تو زندگیتون مرتکب شدید یا نشدید، اگر شدید چی بوده. و میگه به خاطر اینکه کسی تو
میلیتری یا هم سربازی ممکن یه سری خلافای دیگه انجام داده باشه. وقتی میتونه میگه بستگی به رابطه آمریکا و کشورتون داره که آیا میتونه اینو از کشورتون بگیری یا نه. اگر بتونه خیلی راحت تر میشه، اگر نتونه باعث میشه که شما مثلا مشکل تر با این روند تو این روند براتون مشکلات بیشتری ایجاد بشه. و من بهش میگم حالا که اینو داری تعریف میکنی متوجه میشم که چرا اینقدر بعضی وقتا سربازی باعث میشه که ایرانی‌ها ای پی بشن، چرا که ما میتونیم کارت پایان خدمت بدیم، مثلا نشون بدیم که از این تاریخ سربازی بودن، ولی جزئیات این که توی 2 سال، 1 سال و نیم، 1 سال هر چقدر تو سربازی بوده چیکار کرده رو نمیشه نشون داد، فقط یه کارته. و احتمال میدم که ایران هم خیلی همکاری نکنه که بخواد این اطلاعاتی رو با آمریکا بده، به خاطر همین براشون سخت باشه که بخوان این اطلاعات رو بیرون بکشن و همین باعث بشه که مثلا یه مرد ایرانی که سربازی رفته یا پسر ایرانی که سربازی رفته به مشکل بر بخوره. البته براش توضیح دادم، من گفتم چون جزء چیه دیگه، مثلا اجباری سربازی تو ایران، چون بعضی کشور مثل آمریکا اینجوری که خودت میری، دوست داری بری تو مثلا ارتش میری، میگی من میخوام درخواست میدم میرم ارتش، میگه که همینو باید حتما توضیح بدین. البته نیاز به توضیح نیست چون سفارت ایرانی میدونن که سربازی اجباریه و باید برین، ولی خب باز چون دسترسی به اون اطلاعاتی که میخوان ندارن معمولا خیلی وقتا پیش میاد که ای پی میکنن. So actually, I want to tell you something else about this whole military issue. I don't know if you're aware of it and you have any comment on it. So in Iran, it's when a man goes like to 18, they send him to military. You should go to this military unless you are in university or college, and they will let you study until you're graduated. Like, and then you go to military. So, and then when you go to military, there are 3 branches they can send you. There's 3 different places, that totally different place. Yes. So one is army, and the other one is police, like a normal cops. You can go there and serve. And the third one called IRGC, which is now in U.S. blacklist and considered as a terrorist group, which is in Iran. You don't do anything crazy. It's like a same with army. You might go there. It's like army for people. They're there. And people, usually the one they're serving, you might go there and just cook for them or just clean the place. You do the first trainings for sure, but they don't leave Iran to go other countries and do crazy things. But this IRGC did a lot of things. That's why they went to Syria. So now US consider them as the word, I don't want to repeat it, but so people, they had no idea because 2 years ago it wasn't considered as a T group. So now it is, and it was like, I didn't know this is, and also it's not my choice. They didn't give them a choice. When it's like a random, like a lottery. They pick you for that or this, and then people end up after many years, like they have been served there, like they served there like many years ago, and then finally, like last year or I think a few years ago, Trump considered this group as a what I call T group. So, and now these people are kind of banned to go to US because they have been serving there. I don't know if you have any idea about that. And it's like some people, innocent people, they were 18 and they just send them there. Yeah. But the good thing, like, as you say, the records cannot be obtainable because the military will not give that record. So what you end up saying, you declare that, yes, I was in the military for mandatory. Specifics, it was a training without specifying what particular branch you went through. Because if you volunteer that information, you'll be in trouble. But I don't know also how would that work, because in the replacement of the police clearance record, I'm not so sure on that. Yeah, that's a really specific thing. I was just because so many people ask me, I'm going to just say that. So بچه در مورد سپاه بهش گفتم، حالا خودش هم اطلاعات زیادی نداره. اینکه توی ایران گفتم که اصلا شانسی میفرستن، ممکنه برید ارتش، ممکنه برید نیروی انتظامی سپاه، و یه دفعه چندین سال مردم سپاه رفتن. الان یه دفعه ترامپ اونو جزء گروه‌های خودتون میدونید، من بهش میگم تی که اسمش نیارم، چی کرد و الان اینا توی گروه مثل بلک لیست هستن، کسایی که اینجا هستن نمیتونن ویزا بگیرن. و میگه آره بازم برمیگردیم به اون بحثی که نمیتونی رکوردشون رو بگیری بفهمی اینا چیکار کردن. میگم حالا یارو طرف ممکنه رفتوش آشپزی کرده باشه توی سپاه، ولی به خاطر این جریان ویزا نمیشن متاسفانه. میگه حالا منم خیلی اطلاعات در این زمینه ندارم، به خاطر نمیتونم خیلی کامنت بدم. Okay, that was the last question. Anything else that you would like to add? پرسیدم سوال آخرم بود، میخواد چیز دیگه اضافه کنی؟ Yeah, so last one is to make sure that people, just to encourage people, please apply for Green Card Lottery. It's a lottery. And if you don't win, apply again. And even if you are the winner this year, apply again.
Yeah, the COVID might come again, or something else can come again, and there is no immigration. So just apply, whether you are the winner, whether you're not the winner, apply again. It's a random. Don't listen to negative people finding to scam you or finding to discourage you. Find the YouTube channel, social media accounts, if you have those access, the one that can encourage you. That's number one. Number two, also try to look for other possible ways of reaching your goals and dreams beyond the green card lottery. Remember, this is the lottery. What if you don't win? Let's say you have a bachelor degree, you have master's degree. Find a way to go for education. There are schools you can be able to pay, but there are those that are very cheap. There are those who can find a way you can be working while you are studying. There are some summer jobs, summer camps, summer whatever. Find those. There are internships, there are volunteering. Be open-minded to find it for opportunities beyond green card lottery. And each year, I do prediction when the green card lottery happens. So I have already predicted when will that be this year, which dates the green card will be there. So we usually know it will be in the month of October. So those are the dates I usually predicted. So for this year, that will be the dates. Yeah. But don't wait until October to take the nice picture. Yeah. Okay, let me explain since you have the picture here so they can see the dates. بچه‌ها میگه که اولین چیزی که گفتم حرف دیگه اگر میخواید بزنید میگه حتما اپلای کنید، ثبت نام کنید. گوش ندید، مهم نیست هر سال ثبت نام کنید، دوباره ثبت نام کنید. میگه این تاریخ سال آینده است که حدودی میگه من حدس میزنم بین 4 اکتبر تا 7 نوامبر باشه. حتما به نظر من ثبت نام بکنید. اصلا اهمیت نداره گوش ندید به جایی که حرفای منفی میزنن، به تلگرام مثلا یوتیوب یا هر جایی که فکر میکنید که مثلا راهنماییتون میکنه، راهنمایی درست میکنه، تشویقتون میکنه رو پیدا کنید که هر سال اپلای کنید. ولی میگه به همین بسنده نکنید. خیلی راههای دیگه وجود داره، راههایی مثل چه میدونم تحصیلی بخواید بیاین به صورت داوطلبانه یه جاهای کار بکنید، چه میدونم کمپ‌های تابستانی وجود داره که من هیچ ایده در موردش ندارم واقعا. باید فکر کنم یه ویدیو باهاش بسازم در مورد دیگه. میگه روش‌های خیلی مختلفی وجود داره که شما خودتون میتونید به آمریکا برسونید. اگر هدفتون اینه فقط به یک روش یا لاتاری بسنده نکنید. اوکی؟ And always remember the website is one website. That is the official website to apply and check the DV lottery results. میگه که همیشه یادتون باشه که تنها سایتی که میتونید توش ثبت نام کنید همینه که میبینید www.dvprogram.state.gov. And always have a belief that you are going to be one among the winners of the DV lottery. امیدوارم که فکر کنم یکم صداش ضعیف شد، فکر کنم میگه که امیدوار باشید که شما یه روزی قبول میشید و یکی از برنده ها میشید. Thank you so much. That was like really honestly life-saving information. I'm telling you the truth because many people like try to apply and they got discouraged because of this misinformation out there. And I'm sure with this video it's gonna be like very helpful to them. And then second, you say something about the other ways of coming to US. I know they're gonna start asking me, tell me about the other ways that we can come. So maybe most probably I need to bother you again and make another video about the idea of other ideas, like how can they get to US except from DV program. I can give just few examples. One of the, let me give you an example about school. Okay, I know. Let me translate what I said so then I translate you. بچه‌ها گفتم که ممنونم این اطلاعاتی که به ما دادی واقعا نجات دهنده میتونه باشه برای بعضیا، به خصوص کسایی که ناامید شده بودن به خاطر اطلاعات دروغ و نمیخواستن ثبت نام بکنن. و مورد دیگه که خیلی ممنونم این که گفتی که مثلا راههای دیگه هست، فقط به لاتاری بسنده نکنید. مطمئنم بچه‌ها شروع میکنن کامنت میدن که به ما بگو ببینم خب راههای دیگه که میگی چیه. گفتم احتمال خیلی زیاد با یه ویدیو دیگه درست کنیم و شما چون بالاخره تو کار چند سال تو این کاره و کمک میکنه به دیگران که از این راه‌ها بیان، شاید بتونه اطلاعاتی به ما بده که بجز لاتاری از چه طریق‌های شما میتونید بیاید آمریکا و اون راه‌ها رو بهمون معرفی کنه، چون منم واقعا اطلاعات ندارم. الان میگه بذارین چند تا نمونه بهتون بگم. Yes, please go ahead and tell me. Yeah, so I want to give just a quick example, for instance, of the just one school, like how you can be able to play the system and get a good opportunity to start despite of not having a lot of money. So when I'll be explaining, you'll be going along.
So this is, for instance, a community college is here in Kansas. It's called the Crowley County Community College. Yes. بچه داره یکی از راههایی که مثلا میتونی بیای آمریکا رو توضیح میده. میگه یه مثال فقط براتون بگم. Okay? So if you go in this college, what is the cost of studying? We know it is so expensive in the US, but depending where. میگه دانشگاه مثلا اینجا بری ببینی هزینه تحصیل توی این دانشگاه چقدره. توی آمریکا خیلی هزینه بالاست ولی بستگی داره که کجا باشه. So this is the cost of studying at community college, but this community college has a campus. You live on campus. They have dormitories. Most of community college, like where you live, let's say like what is that community college nearby the Simi Valley? What is that one? The community college, I don't really remember. I know some one near us in Woodland Hills, Purist College, and then So let me give you an example, like community colleges. So they're expensive, but this is the tuition fees per year. Oh, so this is 2,856. بچه میگه که so community college is a place that they can also live there, yeah? This one you can live there. It's a campus. But most of the community college you go to school, then you come back. But this one has a dormitory. بچه میگه که این مثلا بیشتر معمولا گرونن ولی شما این دانشگاه رو کالج رو نگاه کنید هزینه سالیانش فقط 2000 تاست و این یه چیزیه که میتونید برید حتی اونجا هم زندگی کنید مثل کمپس یا خوابگاه دارن تو خود اونجا. اوکی؟ So housing you live on campus. میگه میتونید تو خود اون خوابگاه اونجا زندگی کنید. You live there and they give you food. So this is housing and food per year. Per year, wow, that's cheap honestly. بچه 5000 خورده حالا من چون دوره چشمم خوب نمیبینم. It's 5000 something, huh? Right? Yes. میگه در سال $5000. This is books per year. اینم هزینه کتاب در سال. And then this is health insurance per year. اینم هزینه بیمه سلامت در سال. So total per year is this amount, 10,452. Wow, that's very. I had no idea, man. I didn't know that. میگه که کلی هزینه کلی همه اینا با هم در سال $10,000 میشه. So if you go to study here, per semester is half of this one. So it's 5,200. میگه اگه بخواد بری اینجا بخواد درس بخونی. You say, sorry, I didn't understand it. They need half of this money? Half, that's because it's per year is 2 semesters. Yes. So you pay half of this one. بچه نصف این پولو میدید برای اینکه بیاید چون لازم نیست چون 6 ماه است. So if this is per year, half of this one. So this is the trick. You come in the month of, let's say you come in the month of January to study. Okay. Why January? Because in January you study 4 months, then you are going for summer. You have 3 months of working. Does that make sense? میگه که مثلا شما ماه ژانویه میایین میگه چرا میگم ژانویه چون 3 ماه که کار کنید بعد میرید برای تابستون که بیکارید و میتونید کار کنید تو اون تایم. Okay? So as a student you paid already the first semester. Food, tuition fees, accommodation paid for. You paid that one 5,000. So how do you get the money for the second semester? You get through this way. As a student, you work 20 hours per week. Yes. Per month is 80 hours per month. Interesting. Times $15 per hour. You get that amount. So each month, already you paid for food, you paid for housing, you paid for everything. Then on a monthly basis, average, let's say, remove maybe $200 for tax, whatever. So you have 1,000 each month. So that is from January to May. So 4 months. So you'll have 4 months already in advance when you are going for summer vacation. Summer, 3 months. 3 months meaning you can work full time. Yes. Full time is 40 hours per week. So per month, that is per month. Yes, 160 hours. But because okay, you can make 2 hours, you can make 2 jobs because the school is closed. You are not having restriction. Yes. You can make 2 jobs.
So you work 320 hours per month times $15 per hour. You can make that one per month. Summer is 3 months times 3. So you can make that amount in 3 months. So you can have the money for next semester. Yeah, but let me translate that. بچه داره در مورد این حرف میزنه که شما 3 ماه که درس میخونید بعد تابستون میشه 4 ماه تعطیل. توی 3 ماهی که درس میخونید فقط اجازه 20 ساعت کار کردن دارید چون دانش آموز هستید و نصف وقت میتونید کار کنید. ولی توی 4 ماه تابستون کامل هر چند ساعت بخواید 40 ساعت در هفته که من دارم کار میکنم شما میتونید کار کنید. بعد در میاره میگه توی اون 3 ماه شاید بتونید مثلا ماهی $1000 جمع کنید. حالا در حساب کردیم دانشگاه هم پول خوابگاه رو دادید هم پول غذاتون رو دادید و $1000 هم در میاره. ولی بعدش که 4 ماه تعطیله میتونید نزدیک $14000 تو 4 ماه کار کنید که پول ترم بعدیتون در بیاد از این روش. Okay, great. So I will send you this information, this link you can put on your website or on your YouTube. People can see there are lists of website colleges in Missouri, Kansas, Iowa of this amount. They're cheaper like this one. Interesting. Okay, great. Do you help people to do this process? Yes, I have the services on my website. If you go to my website, which is ebmscholars.com, if someone goes to my website, بچه ازش پرسیدم که کمک میکنی یعنی روند رو انجام میدی برای مردم که مثلا حالا هزینه ازشون بگیره و این کار رو انجام بده. میگه اگه برید توی وبسایت من okay in your website is ebmscholars.com. If you go there and you click services, you'll find what are the services. اگه برید اینجا توی این سایتی که نوشته میتونید سرویس هایی که ارائه میده رو ببینید که اگر مثلا لازم باشه. بچه من خودم فکر کنم برای خانواده‌ام بهش زنگ بزنم. So on the services here, there is a service apart from the green card lottery winners, helping them with all the paperwork or hosting services, all those kind of things. But there is a part of helping people to get to community colleges in America. Interesting. Yeah, I'm telling people, I'll say, guys, I'm going to call him. I would need you maybe to do it for my family, my sister or somebody. That's interesting. I didn't know that you do all these things. Yeah, so I have all those kind of things. بهش میگم احتمالاً خودم بهت زنگ بزنم برای خواهرم یا هر کدوم از اعضای خانواده‌ام نمیدونستم همین کارا رو انجام میده. Great. Honestly, that's like even more valuable information and I feel like we need to when they sit down and tell us about the services you provide. I honestly never made any video about like asking people what's they can provide like in return with money, but what I see you're doing is really interesting and there is a lack of information in my country, so it is valuable, really valuable. Yes, so there are so many services, so if someone wants to reach me can have that my email and اگر میخواین بهش پیام بدید. من الان براش توضیح دادم گفتم من هیچ وقت تبلیغ هیچ کس رو تو زندگیم نکردم و باور کنید الان دارم میفهمم چه سرویسایی داره ارائه میده. اصلا نمی‌دونستم وبسایت داره و الان که دیدم خودم چی شدم علاقه‌مند شدم بیشتر بدونم. مسلماً نمیدونم در موردش برم ببینم چه سرویسایی ارائه میدن، چقدر موفقیت آمیز بوده، نظرهای مردم اونجا بخونم. ولی برام خودم جالب بود. من به شخصه بیشتر اعتماد دارم به این وریا تا اون وریا و حالا بازم اگر دوست داشتید یه ویدیو دیگه براتون باش درست میکنم حداقل اطلاعات بده که روش‌های دیگه چجوریه که اگر خواستین خودتون این روش‌ها رو انجام بدین که چون منم اطلاع ندارم. Thank you so much. I actually just say to people that I honestly didn't know about your website. I'm very sorry. I knew that you're very famous like in YouTube about like informing people about DB program, but I'm really surprised to see that all the services you do, which is really interesting, and that's like as I told you, it's very valuable, and hopefully we can have another time together. You can explain to people whether the other ways coming to the US. It's going to be interesting. But in our YouTube channel, and I'm going to actually put all these links below in description, so people can just go through the link and find your website, your email, and your contact information. بچه‌ها بهش میگم تمام اطلاعات تو توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. بچه‌ها میتونن برن خواستن ایمیل بهت بدن، برن سایتتون نگاه کنن یا اینکه برن ویدیوهاتو نگاه کنن اگر به کارشون بیاد. Great. Thank you so much for your time. Thank you so much. Yes. Yeah, that was great. Thank you. Okay, have a nice day and I wish everyone the best. Thank Shukran. you. Thank you.
You should actually go merci. In Iran, they say merci. Oh. Like French. Yes. They go. Okay, that's good. Yeah. Thank you so much. We're thankful. Thank you so much.